Okay, hello everyone. So let's continue the lessons. The role of inheritance and variation in evolution. It's 11. It's the chapter number 12. So the question is, why do we look like our parents? So you can see here different families, and you can see the children. The children always look like their parents. Why? Well, the answer is in the genes, right? So, key terms: inheritance, наследование, тұқым қуалау, variation, көп түрлілік, изменчивость, әртүрлі болу, vary, conserve, сақтау, сохранить, to conserve, feature, ерекшелік, особенность, evolution, эволюция, adaptation, адаптация, acidic alkaline, acidic қышқыл, alkaline сілтілі, кислый щелочной. So, one by one. Inheritance is the ability of organism to store and transmit the features from parents to offspring. So, parent is like in this case the father and mother. Offspring is the child. So, it gets the genes from the parent. That's why they look like their parents. So, you look like your father, you look like your mother. Why? Because you get their genes, you get their information. That's why you inherit their information, inheritance. Variation. Variation is ability of an organism to change and acquire new features. So we are all humans here, and but we all look like a little bit different, right? Why? Because there is a variation. So humans are not the clones. We may look like we may look different. So you look like your father and mother, but at the same time you are not a clone of their features. You are not the clone of your father. You are not the clone of your mother. You are unique. You are different. So you vary from the parents. So that's the variation. Any organism that reproduces sexually contains the variation characteristic and the inheritance characteristics. So at the same time, it looks like their parents, and at the same time, it is different from the parents. So it is unique to the organisms that reproduce sexually. Adaptation is the ability of an organism to change and acquire new features. I think you know this film, that's X-Men. This guy is called Darwin. He can adapt to any changes. For example, he can breathe inside the water. He may change. He may have the gills. So it's like the example, but the adaptation is not that. Adaptation is ability to change. So if an organism lives in the environment where it is always hot, the organism tries to produce a lot of melanins, and also the hair also will change, the color of the skin will change, and so on and so forth. That's adaptation. Evolution is the process of change and the conservation of different organism characteristics from generation to generation. So this example with the flies, fruit flies, initially scientists took a lot of fruit flies of the same species. They are all the same. Then they put them into different boxes. One of them, one group was fed by the maltose, one of them was
feed by the starch, so different things, but they are still the same species. Then after a certain time, they realize that those who are in this box try to mate with their own organisms, like yellow with the yellow, orange with the orange, and you can see also yellow with orange, but they are rare. So in this case, you can see that new species may form when they acquire a lot of new characteristics, and the species will try to become different species. So facts here, there is a fruit fly. Fruit fly was kept inside the darkness, complete darkness, for 57 years. It's a long experiment. Then it's about 1,400 generations. And when after the 57 years, scientists studied them and they see that they have a genetic alteration, genetic change that's favorable to survive in the environment where there is no any light. So they can survive in the darkness easily. So they have genetic changes. So it is adaptation. That is evolution. So there is an environmental variation, a new term. So variation caused by the surrounding. So plants and animals may have them. That surrounding factors can be climate, diet, temperature, and others. For example, in this case, we have the hydrogeous flower here. They are the same flowers, but they have different colors here. If the soil is acidic, it will look blue. If the soil is alkaline, it will look pink. But genetically, they are the same organisms. They change the color with the surroundings. So that is environmental variation. So there are several questions. Try to answer them. How does variation affect our social life? How does sexual reproduction help the variation? Does environmental variation pass to the next generation? Environmental variations, do they pass? So I will start again. Так, тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің эволюцияда қандай маңызы бар деген тақырып. Мына жақта бірнеше семья көріп тұрсыңдар. Не байқайсыңдар? Әр семьядағылар бір-біріне ұқсайды. Балалар мысалы папа мамасына ұқсайды, мына балалар папа мамасына, мына балалар папа мамасына, мына балалар папа мамасына ұқсайды. Типа мында жоқ та, мысалы мына балалар мына папа мамасына ұқсайды деген нәрсе жоқ ондай. Өйткені не? Өйткені гендерді ол әркім өзінің папа мамасынан алады. Key terms'ті қарайық. Бізде мына жақта inheritance деген бар. Ол тұқым қуалаушылық, variation, conserve, feature, evolution, adaptation, acidic, alkaline. Бұларды бір рет өттік уже. Inheritance, яғни бұл не? Ability of an organism to store, transmit features. Яғни бұл ата-анасынан информацияны алу. Яғни сен папа-мамаңа ұқсайсың ғой. Не үшін ұқсайсың? Өйткені сен олардың информациясын алдың да, сол үшін сен ұқсайсың. Ал одновременно inheritance-пен бірге бізде variation деген нәрсе бар. Variation деген зат ол әртүрлі болу, көп түрлі болу. Мысалы біз барлығымыз адамбыз, бірақ мына жақта суретке қарасаң, әркім түрі әртүрлі. Біреуінің шашы басқа, біреуінің кожасы басқа, біреуінің көзі басқа деген сияқты. Неге? Өйткені біз адамбыз, өйткені біз жыныстық жолмен көбейеміз да. Сол үшін бізде біз клон емеспіз. Мысалы амебаларды алсаң, олардың бәрі клон бірдей. Бактерияны алсаң, бәрі клон бірдей. Бірақ біз ондай емеспіз. Әртүрлі боламыз. Мысалы,
Сен папаңа да ұқсайсың, мамаңа да ұқсайсың, бірақ сен олардың клоны емессің. Сен вообще басқа біреусің, үшінші бір адамсың. Одновременно ұқсайсың и ұқсамайсың. Ұқсамайтын жағың осы variation. Сондай өзгешеліктер, өзгеше бір характеристикаларың сенің. Адаптация деген нәрсе бар. Қоршаған ортадағы жаңа бір қасиеттерге байланысты өзгеріп, мысалы мына жерде суретте көресің, не көресің? Мына жігіт суға кірсе, мысалға жабры пайда болса, мына жақта желбезектер. Бұл кино, конечно, X-мендағы. Ал шын өмірде, мысалға адамдарда тоже адаптация болады. Мысалға, сен ыстық бір өлкеге барсаң, адамдардың терісінде өзгеріп бастайды, шаш өзгеріп бастайды деген сияқты әртүрлі сол қоршаған ортаға байланысты өзгеріп бастайды. Ол адаптация. Эволюция деген бар. Эволюция деген бірнеше поколение өткен сайын организмдердің өзгеруі. Мысалға, мынау fruit fly деген шыбындар, осыларды ғалымдар алғанда басында бірдей болған екеуі барлығы. Сосын алғанда екі бөлек қорапқа салғанда екеуіне бөлек тамақ берген. Сосын давай бірнеше поколениеден кейін көрейік деген. Сосын екеуін қосса, кім анау бір коробкада болды, басқа тамақ жегендер, олар бір-бірімен бірге жүреді да, бір-бірімен қосылады. Ал кім екіншісі, олар өздерінің бір-бірімен. Екеуі бір-бірімен қосылмайды ма? Иә, қосылады, бірақ олар өте аз. Бұл жерден нені байқауға болады? Олар таңдайды да уже. И егер осылайна ұзақ уақыт бөлінетін болса, олар уже может бірнеше тағы поколениядан кейін олар бөлек бір-бірін танымайтын түр болып кете алады. Біреу шыбын, біреу басқа бір нәрсе деген сияқты да. Бұл уже эволюция. Өзгерген новый нәрселерді өздерінде сақтап қала беру арқылы новый бір түрдің пайда болу. Мысалға, мынандай бір эксперимент істеп көрген, fruit fly тоже да, алғанда 57 жылға бір полностью қараңғы жерге қойған. Өте ұзақ эксперимент, конечно. Сосын ол примерно 1400 поколение. Сосын алғанда, давай зерттеп көрейік деген, сөйтсе генін ашып қараса, генінде сондай бір гендарды даже өзгеріп бастаған, сондай қараңғы ортада оңай өмір сүруге арналған уже гендер пайда болыпты дейді. Бұл сондай бір эволюцияның бір түрі да, мысалға. Енді мына environmental variation деген зат бар. Бұл не? Жануарларда, өсімдіктерде болады, қоршаған ортаға байланысты оның өзгеруі. Мысалға, қандай заттар, факторлар әсер етуі мүмкін? Мысалы, климат, жеген тамағы, температура сияқты заттар. Ал мына жердегі суретте мынау гүл бар, гидроджаз деген, бұның цветі, түсі көк, и мына жерде розовый ма, қызыл ма, сондай да. Егер оның топырағы қышқыл болса, ол көк болып өседі екен. Ал егер ол мынау щелочь болатын болса, сілтілі ортада өсетін болса, онда ол розовый болып өседі екен. Бірақ ішін генін ашып қарасаң, екеуі бірдей. Просто қоршаған ортаға байланысты олардың цветі өзгереді екен. Бұл осы нәрсені environmental variation деп айтады да. Ішінде өзгермеген, бірақ сырты ғана өзгереді. Енді сендерге бірнеше сұрақ, мына сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Астына жазыңдар, комментарий көрейік сендердің жауаптарыңды. Қалай ойлайды екенсіңдер? Бізге қалай өмірімізге әсер етеді? Variation деген зат өзгергіштік. Жыныстық көбеюдің осы өзгергіштікке қандай қатысы бар? Сосын does environmental variation pass to the next generation? Ол келесі поколениеға өте ма? Мысалға, мына жақта қызыл болып өсіп тұрды, келесі поколениесі обязательно қызыл болады деген нәрсе бар ма? Осы сияқты. Жақсы, давайте.